আজকে আমরা jan 20 পেপারটা ডিসকাস করব। I have already solved this and I'll walk you through যে আমার mindset কি ছিল and what was I thinking and what you should be thinking while solving papers like this. Look at the question carefully. Which of the following quantities has SI base units kg meter square per second cube? তুমি জাস্ট প্রত্যেকটার বেস ইউনিট গুলাকে ব্রেকডাউন করো। ফোর্স হলো কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার্ড, ম্যাচ করে না। মোমেন্টাম এমভি কেজি মিটার পার সেকেন্ড, এটাও ম্যাচ করে না। ওয়ার্ক ডান মানে হলো ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট, কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার্ড ইন্টু মিটার, দ্যাট মেক্স ইট কেজি মিটার স্কোয়ার্ড পার সেকেন্ড স্কোয়ার, এটাও ম্যাচ করে না। দ্য অনলি থিং ইউ আর লেফট উইথ ইজ পাওয়ার। এখন তুমি যদি পাওয়ারকে আরো ফার্দার ব্রেকডাউন করো, পাওয়ার মানে হলো ওয়ার্ক ডান বাই টাইম। ওয়ার্ক ডানটার এই জিনিসটা এখানে বসায় ডিভাইড বাই টাইম করে দাও and you'll have your answer. Let's take a look at number 2. Which of the following statements describe gravitational field strength acting on a body at a point? Gravitational field strength, first time we got to say it in the equation W equals mg, and this W is basically the gravitational force. তুমি যদি এখান থেকে g কে সাবজেক্ট বানাও, it's F by m, F টা হলো basically gravitational force. এখন এটাকে যদি তুমি in words এ describe করো, just this part, right? If you want to describe this part in words, এটা কি দাঁড়ায়? Gravitational field strength is equal to gravitational force per unit mass. So my answer is B. This is pretty interesting. The diagram below shows the velocity of an object before and after a force is applied. The magnitude of the velocity did not change. This part is really important. Magnitude of the velocity did not change. Magnitude যদি change না হয়, magnitude of the velocity basically represents the length of the arrows. এটা হলো আমার before, this is after. Before থেকে after এর changeটা, this part represents the change. All you do is just connect this with this. A end এর সাথে A end টা connect করে দাও. This. So this represents the change. এখন দেখো এটা কোন কার সাথে ম্যাচ করে? Answer should be B. Okay, this is interesting. A ball of mass m is projected vertically upwards and air resistance F acts on the ball at all times. আমার সাজেশন সব সময় in questions like this draw the diagram. অনেক easier হয়ে যায়. Which of the following equations would apply to the ball as it's traveling upwards? Ball of mass m vertically upwards. So যখন তুমি উপরে throw করলা, once you release it, there are no forces acting on it other than its weight and drag force. Weight সবসময় act করে vertically downward, drag force always acts vertically downward as well. No, drag force acts in the opposite direction of the motion. Since it's moving upwards, drag force downward হবে. Our weight, as we all know, always acts vertically downward. এই দুইটাই তো আমার resultant force. এই দুইটা collectively gives the resultant force. এই যে এই দুইটা collectively gives the resultant force. কিন্তু resultant force এর inherent equation হলো ma. So my equation becomes mg equals F equals ma. My answer is D. Two objects P and Q at the same position at time t. The graph below shows how the velocity v changes with time t for each object. Okay. Which of the following statements describes the position of P and Q at time t equals 4? আচ্ছা, এখানে দেখাচ্ছে দুইজনই time t equals 4 পর্যন্ত আসছে, time t equals 4. You can see কিছু জিনিস রিকল করা উচিত, যেমন area under velocity time graph gives the displacement. If you look for object P, and you can see যে ওর velocity দুই ডাইরেকশনে, তার মানে কিছুক্ষণ এই ডাইরেকশনে যে ও ঘুরে উল্টা দিকে আসা স্টার্ট করলো. In fact, and if you compare the areas, you'd see যে ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনে যতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করলো, ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশনে এক্স্যাক্টলি ততটুকু ডিস্টেন্স. So it appears as though t equals 4 seconds এ এসে it comes back to its original position. But this
does not move in the opposite direction at all. এক directionই সোজা যেতে থাকে. Velocity change হয়, that's fine, but it doesn't turn back. Which of the following statements describes the position of P and Q at time t equals to 4? So P and Q are both at the initial position, of course not. This is at the initial position, not Q. P and Q are the same distance from the initial position. Same distance, nope. P is further from the initial position than Q. No, P is not further. P is at the initial position after 4 seconds. Q is further from the initial position than P. Answer should be D. This was really interesting. See, you might be wondering যে এই এক মার্কের জন্য এত বড় calculation and everything was the point. এখানে you're just learning. Exactly এই questionটাই could have been a 3-mark question for section B. So please go through this very carefully. A ball is traveling horizontally at a speed of 7 meters per second. The ball hits the vertical wall and rebounds along its initial path at a speed of 5 meters per second. The ball has an acceleration. See, I underline the ball has an acceleration of 300 meters per second while in contact with the wall. This is the wall. ওয়ালকে হিট করলো 7 মিটার পার সেকেন্ডে, রিবাউন্ড করলো, আচ্ছা রিবাউন্ড যেহেতু অপোজিট ডাইরেকশনে, ফরওয়ার্ড যদি যায় 7, রিবাউন্ড করবে অফকোর্স -5. So this is final, this is initial. Final minus initial divided by time, as in v minus u by t gives me the acceleration. Here is the catch. বলটা যাচ্ছিল 7-এ, এই পয়েন্টে এসে it came to rest. তার মানে the ball eventually came to rest when it was in contact with the wall. এই যে অ্যাক্সিলারেশনটা, was it causing the ball to speed up or slow down? Since this was causing the ball to slow down, of course this would be -300. This was really tricky, and you must be wondering যে কেন -300 হলো? How would I understand? -300 তো এখানে বলে নাই, আমি কেন আমার ক্যালকুলেশনে -300 নিচ্ছি? তুমি যদি এখানে -300 না নাও, -5 -7, you realize কি হবে? টাইমের ভ্যালুটা নেগেটিভ আসবে. Time cannot be negative. This is something you should have remembered. Take a look at number 7. Trolleys X and Y of masses m and 3m respectively are traveling at the same speed towards each other. The trolleys collide and move off together. Which of the following statements is correct? Collide and move off together. দুজন কোলাইড করে একসাথে মুভ অফ করতেছে, এটা ভিজুয়ালাইজ করার থেকে একটা ছোট ডায়াগ্রাম এঁকে নেওয়াটা ওয়ে ইজিয়ার. দুজনই অ্যাপ্রোচ করলো উইথ স্পিড v, কিন্তু যেহেতু ওর ম্যাস 3 টাইমস লার্জার দেন দিস, ওর মোমেন্টাম ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি 3 টাইমস লার্জার. সো যার মোমেন্টাম লার্জার হবে তার সে বেশি ডমিনেন্ট হবে ইন দ্য এন্টায়ার কলিশন. সো ওর ডাইরেকশনে ও যাওয়া স্টার্ট করবে. দিস ইজ দ্য ফাইনাল ডাইরেকশন অফ মোশন. let's call this a final direction of motion. So দুজন মিলে এদিকে যাচ্ছে. এখন ওদের অফকোর্স ওদের ইন্ডিভিজুয়াল ভেলোসিটিস গুলা এই v এর থেকে ডিফারেন্ট হবে. This is after the collision, of course. Force on x and y, obvious. So if you look at a and b, force of x on y or force on x on y, এখানে একবার বললো greater, একবার বললো less, দুটার একটাও অ্যান্সার না, খুব obvious লজিকে. That is, ওরা যেহেতু কোলাইড করছে, they are exerting a force on each other. এটা কোন ফোর্স? Forces always arise in pairs. ও যদি ওর উপর একটা ফোর্স দেয়, ও কোনো ডিফারেন্ট ফোর্স ওর উপর এক্সার্ট করতে পারবে না, অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল. সো ওই লজিকে এ আর বি দুইটাই বাদ. The speed of x after the collision is greater than v. দেখো দুজন সেম ফোর্স এক্সার্ট করলো, এ আর বি কে যে কারণে আমরা ডিসকার্ড করলাম, দুজন সেম ফোর্স এক্সার্ট করলো, F equals ma. ওর ম্যাস যেহেতু বেশি, ওর অ্যাক্সিলারেশনটা হবে কম. So the speed of x after the collision is less than v. এটার লজিকটা হলো কেন less? You don't have to refer to this, by the way. আমি এটার জন্য বলেছিলাম this idea. Speed of x after the collision is less than v. দেখো ওর ডাইরেকশন পুরো রিভার্স করে দিল. The entire direction had been reversed. তো রিভার্স করে এই v থেকে আর কত বাড়তে পারে? It's not possible. So my answer is D. এটা খুব obvious একটা question ছিল. This was not hard at all.
A motor with an efficiency is used to raise a load of 350 newton through a height of 25 meter. এই যে you have to understand যখন মোটরের কথা বলে আর রেইজের কথা বলে motor and raise মোটরের জন্য input what do you have to put into the motor electrical energy আর মোটর তাহলে যেহেতু রেইজ করছে আউটপুট কে দিচ্ছে তোমাকে একটা ওয়ার্ক ডান করছে so ওয়ার্ক ডানের জন্য I have the force and I have the distance which of the following expressions gives the energy supply to the motor efficiency equation হলো output by input C this is what I've chosen as the output and you can clearly see because মোটরের কাজ এই কনটেক্সটে হলো রেইজ করা আর আমাকে কি বের করতে বললো gives the energy supplied in other words energy input তাহলে আমি ইনপুট কে যদি সাবজেক্ট বানাই ইনপুট যাবে এখানে এফিশিয়েন্সি চলে যাবে নিচে 68% is the same thing as 0.68 the 350 times 25 by 0.68 D is my answer this is way too easy this is the you can clearly see R পর্যন্ত একটা perfectly straight line R should be my limit of proportionality Q should be elastic limit P should be yield point answer is C okay some students were shown a velocity time graph for the motion of an object falling through a liquid the students suggested possible explanations for the decrease in gradient of the graph decrease in gradient of the graph পড়তে পড়তে আচ্ছা falling through a liquid কি কি আছে ওর উপরে falling through a liquid or weight উপরে upthrust কিন্তু যেহেতু falling আমার drag force act করবে এই ডাইরেকশনে you can clearly see once the object is immersed in water বা liquid weight এও কোনো চেঞ্জ আসবে না upthrust এও কোনো চেঞ্জ নাই তাহলে the only force that changes is the drag force so the answer is the drag force increases of course drag force increase করার কারণেই the resultant force decreases because if you look very closely fall করার সময় যদি accelerate করে weight minus upthrust minus drag force কি দিবে আমাকে resultant force এই ভ্যালু যদি বাড়তে থাকে resultant force কমতে থাকবে resultant force যদি কমতে থাকে acceleration আমার decrease করবে and you can clearly see velocity time graph এর gradient হলো আমার acceleration যেহেতু the graph is becoming more and more slant মানে gradient decreasing মানে acceleration is also decreasing see you don't have to do all of this during your exam but the same question টাই easily 3 mark বা 4 mark এর question আসতে পারতো had this been a section B question